Hi. Yes. If you could explain, first of all, Tony, that we would like, we'll translate the first couple, but then after we've translated the first couple, we will specifically translate the question asked by our visiting journalist, but the questions asked by the English journalist, we will just keep going. Ok, vabbè, quindi io vi farò una traduzione delle prime 2 o 3 domande fatte in inglese, poi faccio una traduzione dall'italiano per le domande fatte in italiano in inglese, ma poi dopo, quando vengono tante domande in inglese, non le traduciamo più. Okay, Vinny, first one, we will have to take translation for this. Jurgen, first of all, congratulations. Obviously, given the chances that you created tonight, and then a great save from Allison at the end there, just sum up what the evening was like for you. I'm still full of adrenaline. I could fill it in bottles again. So this game was just amazing. It was outstanding, unbelievable. The boys played their whole heart on the pitch. I'm not sure if the right saying, but it's just that they were, with each part of their body, they were in that game. Our offensive defending, our pressing was some of the best I ever saw. How we played football, the direction we played with, the intensity we played with was just difficult to deal with. Yes, we could have scored more often, but actually the 2-0 doesn't help a lot. Maybe we saw him, the most difficult period was directly after the 1-0. You could see this little bit relief, and then immediately Napoli was there. So that made the game so intense. We knew in halftime we cannot change the tactics that we say now, let's sit a bit deeper or whatever. In that moment, they are not to defend anymore because they do it really so well. And they have these 4 players, 2 6s, 2 10s in between the lines. It's just, the pitch is too big. So we had to do it again like this, like we did in the first half. And then it was after 65 minutes, it was really wild, both sides. So it was like counter, quick transition, all that stuff without really finishing. The goal Mo scored, what a goal, unbelievable. And the save Ali made, I have no words for that. So that was, of course, the lifesaver tonight. And I'm really proud of what the boys did tonight. Tony? Innanzitutto complimenti, dopo questa partita nelle quali avete corretto tante occasioni, poi c'è stata questa parata miracolosa quasi di Allison alla fine, che cosa pensi di questa partita? Ma sono ancora pieno di adrenalina, devo dire, potrei riempire delle bottiglie intere in questo momento. È una partita incredibile, noi abbiamo giocato veramente col cuore, i ragazzi hanno dato assolutamente tutto quello che ci avevano da fare, non ho mai visto un pressing così bello. Stasera abbiamo giocato con intensità, li abbiamo messi sotto pressione, loro hanno faticato a gestire un po' la nostra pressione. Però vabbè, potevamo segnare di più e sfruttare l'occasione, però il momento più difficile forse è stato dopo il 1-0. C'è stato un attimo di sollievo dalla nostra parte, però poi il Napoli ha reagito. Per noi era impossibile giocare più basso perché loro giocano tra le linee, hanno quasi 2 numero 6, 2 numero 10 e ci hanno creato tante difficoltà. Quindi noi abbiamo dovuto continuare a giocare come abbiamo giocato anche nel primo tempo. Poi dal 65 minuti in poi è diventato un po' disordinato, contropiede noi, contropiede loro, transizioni veloci, molto veloci, e purtroppo non è arrivato il secondo gol. Però il gol di Salah era assolutamente fantastico, incredibile. Poi nell'ultimo minuto c'è stata quella parata di Alisson, una parata, come ho già detto, fantastica, non ho nemmeno parole per descrivere la parata. Comunque io devo dire sono molto contento e sono molto fiero. Anyone more, and then we're going to go to some of our Italian friends. Yeah, can you just check as well if there are any injury concerns? Oh yeah, I'm not sure. Ankle and Joel appeared to have hurt his shoulder as well. Who? Joel Matip appeared to have some treatment or a little bit of a sore shoulder at the end. Oh, nobody told me anything about the shoulder, so hopefully that's a good sign. Yes, Trent got a knock on his foot. We are not sure about that. It's painful, what it exactly is. Emily had obviously cramps. I hope it was only cramp. So, that was. I don't know anything else.
Ci sono delle notizie per quanto riguarda gli infortuni subiti dai giocatori, ma Trent ha subito una botta al piede, però non sappiamo niente per ora. Matip non mi ha detto niente nessuno, quindi è una notizia per me sapere che ha avuto male alla spalla. E poi Milne penso che ha avuto un po' di crampi, tutto quello. Okay, we'll take a couple from Al. Domande in italiano? Shout the question, please. Yeah. Salary for Nuestro Class Extra. I just make a poll outside with the fans. They are so happy. And everybody told me that they want in the next round a revenge against Real Madrid. Would you like? Yes, everybody told me that. The only thing I know that a lot of the fans would like to have a revanche against PSG or whatever, but we have no say in that. That's what I know. We don't have no say in it. So we wait for the draw. No problem with that. Until 7:55 tonight, I was really not sure that we will be in the draw still, and now we are in it. And how could I sit here and ask for any team? I don't care. So we are second in the group, so we will have an outstanding, strong opponent. That's it. Yeah, thank you. Yes, sorry. Io ho parlato molto brevemente fuori con i tifosi, tutti i tifosi hanno detto che nei sedicesimi vogliono giocare contro il Real Madrid per avere la rivincita dopo la sconfitta in finale l'anno scorso. Che cosa ne pensa? Ma io so benissimo che tanti tifosi vorrebbero giocare comunque contro il PSG per avere una rivincita contro di loro, però questa è una cosa che non decidiamo noi aspettiamo il sorteggio con pazienza. Io fino a stasera non sapevo nemmeno se sarebbe stato possibile per noi passare il turno. Siamo arrivati in secondo posto nel gruppo, quindi sappiamo che ci toccherà giocare contro una grandissima squadra. Okay, next two questions before we go to some of the UK guys. Yes, gentleman there. Yes, again. Yes. Buonasera mister, scegli di chiamare 21. Cos'è cambiato rispetto alla partita d'andata? Il Liverpool è apparso davvero diverso rispetto a quella tutta effettivamente prestazione del San Paolo, e lei che ne è un esperto di Europa League, pensa che il Napoli possa avere un cammino importante in questa competizione? Yeah, so what changed this time around compared to the game in the San Paolo Stadium in Naples? You seem to be a different team also. And then second question, I know that you know something about the Europa League. Do you think Napoli can go on and do well in the Europa League this year? Oh, I saw before in preparation for that game. I saw as well. Coincidentally, I came on the European League and I saw the teams who will go through probably. That's like a Champions League. So I think Napoli will do well in that for sure. But I don't think they want to hear that in a moment. The other thing, everything changed. Everything changed in the game today. The only good thing, and I said that in the meeting before the game tonight, if the first game we played there was good for anything, then that they cannot have an idea who we are really, because that was not us at Napoli. That was somebody else. We could have made a 6-hour meeting of that game, because we made so many mistakes, or we ignore it. And we decided to ignore it, actually. And it gave the boys the opportunity to do better in the next game. That's what we did. In the next league game, I think it was City, I'm not 100% sure, but it was a tough game as well. And so, we did tonight everything what we had to do, and the boys played an outstanding game. Ma io infatti ho già visto le squadre che passeranno, che giocheranno poi la Europa League quest'anno, ed è quasi una Champions League, quindi Napoli può fare molto bene, anche se so benissimo che non è in questo momento che il Napoli vuole sentire parlare dell'Europa League. Che cosa è cambiato stasera? Poi, ma stasera è cambiato assolutamente tutto rispetto alla prima partita. Forse l'unica cosa che ci è rimasta dalla prima partita è che senz'altro il Napoli non ci conosceva molto bene, perché non eravamo noi, non è il vero Liverpool che è andato a giocare al San Paolo, voglio dire. Avremmo potuto parlarne per 6 ore di tutti gli errori che abbiamo commesso al San Paolo, e invece abbiamo preferito di dimenticare tutto, di andare avanti, e poi subito dopo abbiamo giocato contro il City nella Premier, che è stata una partita difficile. Però devo dire stasera è scambiato assolutamente tutto, e sono molto orgoglioso, come ho già detto, della prestazione dei miei ragazzi. Okay, last one for translation. Hopefully, a brief one, gentleman at the back. Complimenti per la vittoria e per la bellissima partita. Le chiedo, per migliorare quello che è successo lo scorso anno, lei deve semplicemente vincere. D'accordo che può cambiare tanto da qui a febbraio, però è altrettanto vero che adesso la sua squadra è una delle favorite per vincere. Chi vede
Well, first and foremost, congratulations. It really was a terrific game. And I think that given how far you went in the Champions League last year, the only thing you can do to improve this year is of course, to win it. And we know, you're now one of the favourites, and lots of things can change between now and February. But who do you see as your main rivals now in the Champions League? I have no idea. And I don't care, actually. So, yeah, all the others still in the competition. So, oh my God, we have such a long season. And hopefully, I don't know, when we carry on with the Champions League, February or so? February, yeah. Until then, we have around about 30 games. So hopefully we are all healthy and can bring a proper formation for these games. But thank you very much for the compliment. I tell the boys, they deserve it. Francamente non ho nessuna idea e non mi interessa più di tanto, perché l'anno per noi il campionato è lunghissimo, poi riprendono le partite al mese di febbraio, sono invaderato, e tra adesso e febbraio dobbiamo giocare ancora una trentina di partite, quindi noi speriamo di arrivare a febbraio pronti fisicamente, mentalmente, preparati a giocare. Comunque la ringrazio per i complimenti e li comunicherò ai ragazzi perché se li meritano. Okay, so we can get Mr. Ancelotti, and we'll take a couple without translation from the UK guys. Andy Hunter, first of all, please. Jurgen, to see again tonight, Allison showing the value of having a world-class keeper where he only has one save to make, it makes all the difference. And does that confidence now translate itself throughout to you and to the other players all around? It was not only one save, we had a lot of things to do tonight. How cool when Kami was with the ball helps us a lot in our build-up situation. When he comes out for crosses, he's outstanding. And yes, that save was just incredible. But I really think that how the boys work together. If we don't defend the whole pitch like we defended today, Ali cannot make 20 saves like the last one. That he did it, incredible, unbelievable. Never saw something similar. But still, he needs the other boys around. And that I don't forget it, because maybe nobody asked, I want to say thank you, Anfield. It was unbelievable. It was unbelievable what the people did tonight, how the atmosphere they created. It's just so special. I couldn't be more proud on all the people involved. Okay. Thank you. Any final ones from the UK contingent? No? Okay. Thank you very much. Cheers. Thank you. Bye-bye. Thank you, Tom. Cheers. Thank you. Cheers. Oh, sorry. No problem. Sorry. See you again. Bye. That would mean to get you, but that's not possible.